Oh my god. Gamers. What a day it has been. What a day it has been. Jesus Christ. Fortunately, there is cloud saves on Xbox Game Pass, so we good. We have our save. Thank God. See how my M.2 crapped itself. So yesterday, I think, what was happening is I was playing the game off of whatever was stored in RAM. Lol. I literally think that's what was happening yesterday. Is that the drive just died in the middle of me playing the game. And whatever was loaded into memory was in game. Like, and then once I got to a point, it just wouldn't let me get past it. But that's okay. We good now. I ordered a new drive. So... I can't skip it. Oh my gosh, I can't even skip like... Okay, there we go. No, it's an M.2, Nino. Honestly, I think its issue was that I had it screwed in too much. Because when I went to reseat it yesterday, it was kind of bent. So I think that's what happened. Not even gonna lie. Oops. Good. Huh? 実はさ、お？答え。これなる。何をしろ？し。All right, we go again. Alright, Hakamata. Bro, how did that miss? Excuse me? Knee to the forehead. Easy clap. I need a さてと、それじゃあ家内に合わせてもらおうか。Berry. 何する気や。あ？確か。それ。まあ。です。いい。わ。や。Speed run. Speed run. Oh shit. Huh?
All right. Skip that pog. 関係かなえさんかやっぱりこうきこうなこ言わそうKnee to the face. That hurt like a bitch. Can you imagine someone's full body weight coming down into their knee, into your face? That's a broken nose and probably skull. Oh, come on. Those guys are probably fucking dead, bro. You're not gonna survive a fucking wrecking ball coming at that speed. Oh, way. Bruh. I'm busy. Stamina next, let's go for the baby. So I think there's an item over here. If I remember correctly. I mean, they have twice. Two franchises. Lol. They're called Halo and Destiny.
パクを殺したんは俺や。そんなあるパクレパ金あ Well, if the rumors are true, they're making an esports type game. じだからホリパクそう I'm expecting something like Overwatch or Rainbow Six Siege. もっとかないよ But honestly, I don't think we're gonna see that anytime soon. いやいえ Twitter's been so fucking funny today, bro. Like, not even gonna lie. Are we missing a guy? Okay. We got this cringe fella again. Was literally all? Really? No follow-up? Okay, Mr. Guy with the fucking thing. Remember when Busy thought that was me? Thought that was me making those sound effects? Come on, bro, get off me! Fuck you. Take a knee to the face. Bruh. This guy is cringe. Wait, what? I've never done this before. But you know what, I'll take it, because fuck this guy. Get fucked, bro. That's what that thing is in the top left? Wow, I just now figured out what that's for. I wish I knew about that sooner. Holy shit.
drop the table. Wait, did I get everyone? Okay. Oh my god, we're back here, guys. これで荻田を。まさかそっちから来る。いや、あんたのことを調べさせる。あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんから。ああ？あんた。そうか。何？荻田。秋山は例の手紙の件あんたが。沢も。わしがゆっくり。辛い。くそ。Not gonna be a staring contest this time. Really? I just got up. Akiyama sure knows how to use his legs, bro. He don't skip out on leg day. And at he's what the fuck? What the hell are you doing hiding back here, boy? Better be calling Haruka. もしもし、はるかちゃん、俺だ、秋山だ。山浦です。Uh-oh. 山浦さん、はるかちゃんは Already? みたいな連中に連れてかれて。くそ。あいつらいきなり事務所に押し込んできて、はるかを。あんたとクリスティーナは無事か？なんとか。それよりどないしたらええ？警察には通報した？通報したら殺すって言われて、もうどないしたらええか。はるかちゃん。Fuck, man. Bringing kids into this? Hell nah. We need to go kill these guys. No mercy. ご苦労さん。んで、手紙は見つかったんかいな。それがこのガキ一言も口を聞こうとしないんで。だったらさっさと口割らせんかい。遊んどる暇ないんじゃ。おとなしゅうはけや。持っとるんやろ。ダサな社長の二の舞やぞ。邪魔すんなや。
Oh! 悪いな。俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。Yes, there's the guy. 会長。Hadaka-chan. Damn it, where could she be? Okay, first stop, Dynachair. Game, this is the moment to use the intense music, but you're not using it. Well, fuck off, Victory Road guy. I don't fucking care. Go back to Pokemon. I didn't even get anything from that? Lame. Lame, I say. Move, you hoes! Oh my god. What kind of cookie? You can run from me. Chocolate chip, all right. Can't go wrong with chocolate chip. Bruh, I can't move fast unless I heal. What kind of balagana is that? I like living life on the edge, bro. Increase my damage like Uta. Ow. Drop the sign, sir. Key to the forehead. Get off me, bro. You think you can block everything, bro? Nah. Jazz. Housekeeping. Wait, did I go up too far? Akiyama-san. はるかちゃん。いえ、まだ警察の方からも連絡ありません。そうか。くそ。秋山さん、何が起きてんの？はるかを連れてたあの連中なんや。大阪工業って組だ。奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっている。はるかちゃんがその手紙を持ってると思ってんだ。そんなもんのために？まさかそれで社長も堀江君もその大阪工業が？ああ、
なんてこと。このまま何もできへんの、うちら。はるかちゃんがどこにいるのか手がかりはゼロだ。動きようがない。Aw, shit. 失礼します。Oh, he brought her back. Interesting. お前勝也。はるか、はるか。眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ。この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参大阪工業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は。彼女の別れた夫、それは東上会の大幹部真島五郎です。Majima? なんだと。真島は Okay. 先日札幌で死んだはずでした。しかし実際 Yeah, は so 生 he's きている。 hiding. 我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う。彼女の持っている万年筆です。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分の全てを託した。私はそう見ています。あんたは一体。パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。はるかさんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。分かっています。だがヤクザとはそういうものだ。 Dude, I kind of want more of those mini いい tacos. 返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。とりあえずははるかちゃんが目を覚ますのを待つ。おただ手紙があろうがなかろうがこの町にいちゃ俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番ではるかちゃんを連れてカムロ町に行く。あそこなら東上会の力があるから近江連合も迂闊に手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ、それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今ははるかちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。Oh.
Getting a phone call. Would it be? Sus.はいもしもし。沢村遥さんですね。 Aw, come そうです on. が、メールを見たんですけど、どなたですか？大阪芸能の社長の Parks 勝也で X す。 is Majima. 一体何の用ですか？ They're trying to find パクさ him. んが旦那さん Because か he's らもらったと obviously い in う手 hiding. 紙を渡してほしい。 He's not dead. He's 君 just の手元にあるはずだ。 faked どう his してですか？ probably お faked his 断りし death ます。 so that they 君 could は keep パ him クさんを hidden. 殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃあ不本意ではありますが、脅迫 And するしかな Katsuya いです brought her ね。 back to 脅迫？ the agency 実は and 君の revealed こ that とを he 調 is べさ the せてもらいました。 chairman of 君のような素晴らし the い才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったの starts with で an ね。 O. I already forgot how to 君 say it. 沖 Lol. 縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。そうですが、それが何か？その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。東上会との構想から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも Dude, I want more of those mini tacos. I think I'm gonna order some. Not even gonna もし lie. 桐生さんの居場所が知れたら仕返しに向かうものが出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう。桐生さんの命と朝顔の存続、 Damn, this guy is playing とい dirty. きませんか。そんな。 He seemed 君 reasonable のアイ at ドルとしての first. 才能は私も買っています。 Now he's just 本来 playing なら順 dirty. 調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか。わかりました。その代わり手紙を渡したら、今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界。君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅？ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないがそこまで私に来てほしい。ああ、そうそう。もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。This just reeks, bro. This whole segment reeks. はるか目を覚ましたんですね。気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です。もう。怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえはるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか？ええ、場所は社長の金庫の中に帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。参ったな。あそこにあったのか。俺もうかつだったよ。はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい？いえ、読んでません。そっか。差出人はね、君も知ってる人だったよ。え？真島五郎
登場会の大幹部真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。勝也の狙いは手紙の中身。行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、私が預かっててもいいですか？いや、しかし、それじゃあ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫。私に考えがあるんです。任せてもらえませんか？ As a plan. わかった。Wow, they respect her. That's nice. 今日はもう家に帰ります。Although it's still kind of sus. ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ。もう一人で大丈夫ですから。そう？あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。He knows something's up. 秋山さん、どないしたん？さっきから浮かへん顔して。はるかちゃん。 Come on, Nino. Grammar, bro. Use the right to. え？何のこと？目が覚めた後からずっと Used it wrong in Twitter the other day, too. ひょっとしたら勝也に先手を打たれたかもしれない。ひょっとしてさ I っき believe in you, in your grammatical skills. さっきはるかが目を覚ます前、部屋から話し声が聞こえました。新大阪駅って言ってたよな。新大阪駅？誰かと電話してたのか？ Yeah, I 本 believe 当 you にそう didn't 言ってた type のか ooh 確 okay 信は持て perfectly. ませんが。他に手がかりはないしな。しょうがない。今はそれにかけるか。すぐに後を追いかけよう。I swear we didn't have to use to take the elevator. Now it chooses to play the intense music, but not earlier when she was actually like fucking kidnapped. Lol. Move, ho. Okay. I don't. Bull. I'm almost done with mental growth too. "25 is when the brain is fully developed." Hi, can you give me the Shinosaka station? Of course, lots of people headed that way, huh? Is that so? Yeah, I probably should be blabbing about this, but just between you and me, I gave a ride to a big pop idol a few minutes ago. You know Haruka Sawamura? She's been on TV a lot lately. Maybe you've seen her there. Anyway, she was sitting right there not 15 minutes ago. Boy, I knew she was cute from seeing her on TV, but I didn't realize she was that cute in person, too. What? So she went to Shinosaka Station too. That's right, she was in a big rush. Work, I guess. Dang it, I should have gotten her autograph.
Luckily, he's the talkative type. So if I hurry, I might catch her at the station. Step on it. You got it. How can I let another Haruka fan down? Wow, are you calling me stupid? Why is it pre-rendered and terrible? Wait, why is it Big Man? また会うたな。 I thought it was supposed to be the other guy. Yeah, this. He said he'd come alone. He's a liar. Good thing we followed. この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらおうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなや。そもそも会長にやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんなや。この後に及んでも偽物つかまされた日には無駄骨もええとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。Akiyama, come on, bro, hurry up. どうせこないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。なんやその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の Come on, someone's gotta help her, bro. You don't just see a bunch of Yakuza looking asses surround a little girl like that, bro. 間違いなさそうや。返して。よし、ほな行くで。ちょっと待った。 There he is. ああ、もう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。あ？俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんでね。夢やと？はるかちゃんが日本ドームでコンサートをすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう。親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったらそんな教育もしてないのか。貴様。夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だからはるかちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなへんいうことを教えたるわ。ああ、お前らこのガキいてもうたれ。Oh, he's gonna 1v6 you. Or however many fucking people there are. It's like 7. It's close.
Are you kidding me? Bruh, I can't even move! I'm getting chain grabbed, bro. Chain grabbed and stunned. Bruh. Yeah, dude. Like living life on the edge. Yeah, not that much on the edge though. Come on, bro. What the fuck? Aw, come on, he got an extra thing in his string. Bruh. I don't like this guy. How did that grab miss, bro? This is not fun. Why does he just get to block everything, dodge everything, and then cancel out any attack I'm doing? Like, bruh. Jesus Christ, man, chill. Accidental grab, but that worked out. Knee to the forehead. Bop. Oh, come on. Just gotta bring out more boys like that.
A real man. He talks about strength, but then he hides behind his goons. Pussy. Fuck, this is all I got left for heals. Gotcha, bitch. Twab, finally. You DM me it. You don't mind. 秋山さん。はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどのみち俺も君を東京に連れて行くつもりだった。どうしてですか？さっき言っただろ、君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり、俺の夢であり、君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいてもまた近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東上会の力があるカムロ町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった、納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日、待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと、辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか、よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。Bruh. 会長、すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると？ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果、お前たちは秋山に敗れ手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば俺が片木の仕事に手一杯で極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえ、そんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。芸能界で仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで顔に怖さがにじみ出てなけりゃ
仇の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女。それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ。ビビって手紙を差し出してくれたか。違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりな、お前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。 Oh fuck. Damn. こうなったらどんな手を使ってでも手紙を奪い取る。俺たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長。真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。Bro, I don't know if I'm ever gonna be able to read the TWAB at this point. Oh, it's not having the circle thing. 日本ドームで Oh の no, コ it ン is. サー Never ト mind. 終了後お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。Oh shit.9回裏2アウト、ワイバーンズの代打は品田達夫です。東京都出身の22歳。Okay, hold on. I guess we're pausing anyway. Because PS4, PS5 queue is up. Okay, and I guess we'll do the TWAB. Okay. Here, I'll get some music. Music for the background. Yeah, some Drift Vale City for you boys. This week at Bungie, we're talking weapons. This is it, the last TWAB of the season. It's been a blast watching Guardians splice their way through the Vex network, tackle Volta Glass, and pile up a ton of new rewards during Season of the Splicer. We have jam-packed a lot of Destiny moments since Beyond Light debuted last fall. As we prepare to look forward
Next week, let's take a look back at some of Destiny's most epic moments. We're less than a week away from the big reveal showcase. No spoilers, but we have a tune-in page set up, and we'll be streaming to both Twitch and YouTube on August 24th. 7 years of Destiny have led to this moment. Join us to learn more about a new adventure unlike any you've encountered before. The pre-show starting at 8 a.m. Pacific, and the showcase itself kicking off at 9 a.m. Pacific. Weapon tuning. All right, here we go. Here we go. Next week's update is ushering a new season and a big sandbox update to go with it. We've already covered ability tuning here, armor and mod changes here, and now it's time to go over what we're changing with weapons. Here is weapons feature lead Chris Proctor with a full rundown. G'day, it's Chris again. We've got a lot to talk about for season 15, including stasis weapons, a rework of fusion rifles, and several changes intended to make certain weapons more relevant in the new activity, and with new artifact mods. Let's kick off by clarifying some terminology. Definition of terms. Some of the recent info on weapons we've put out has been confusing, and while I generally like to use our internal terms for concepts where possible, in some cases they require too much explanation to use externally. Here are some of the definitions and clarifications to help. Fall off. Internally we call this fall off min and fall off max to mean start and end, but moving forward we'll be using these externally, using damage as an example, but the same logic applies to aim assist and whatnot. Damage fall off start, the distance at which the damage fall off begins or stops doing maximum damage. Damage fall off end, the distance at which damage fall off ends or hits the damage floor. Projectiles. We've used various terms to determine these types externally, including borrowing terms from other genres, but have settled on these. Hit scan, a projectile that instantly hits. This applies to most weapons in the game, for example, auto rifles, hand cannons, fusion rifles, fully drawn bows at most distances. Non-hit scan, a projectile with travel time, sometimes having physics bounces, and often having explosive damage and or homing. For example, rocket launchers, grenade launchers, partially drawn bows, Jotun. Shotguns, spread angle, the cone that the pellets come out in, not to be confused with other types of cones. This determines the size of the outer ring below. Destiny 2 shotguns don't have pure RNG for pellet distribution, though yes, it sure feels like it sometimes, which seems worth diving into. Shotgun shot contains 12 pellets, spread out across 3 rings as follows. Center, 1 pellet. Right in the middle, inner ring, 4 wedges from 1 pellet each. Outer ring, 7 wedges with 1 pellet each. So aside from the center, which is a fixed location, each pellet is only randomized inside a defined wedge, angle, and inner/outer radius. Global. Season 15 introduces legendary stasis weapons, and we've seen some concern about how these are intended to work, particularly in PvP, so here are some details. Stasis power weapons are in the power slot, but all other stasis weapons are in the kinetic slot. This is to avoid overcrowding the energy slot, and so that it's reasonable to use one in match game content. The kinetic slot won't be renamed at this time. Stasis weapons don't intrinsically do anything differently from weapons of other damage types, but they are the only weapons that can roll with stasis perks. Oh, okay. We generally intend stasis perks with slowing or freezing effects to have a kill trigger, this being easy enough to trigger in PvE and fun to use but not obnoxious to play against in PvP. Now that we've addressed Quick Draw's permanent plus 100 handling buff, we see more people using the Quick Swap glitch. The glitch uses combinations of inputs to animation cancel, allowing near instant weapon swaps. We want the handling stat to continue to have value on weapons and don't want, for example, aggressive shotguns to lose their key downside, slow swaps, due to an unintentional side effect of the animation system. Fixed to the quick swap glitch. Running out of primary ammo has never been tactically interesting. Running out in hard PvE content or because you were on a tear in PvP was a weird and sometimes frustrating experience that we would like to not subject to anyone in the future. All primary ammo weapons now have infinite ammo? Okay! Inertia override has been adjusted to account for there being no primary bricks. Huh. Okay, drop mags, downside of reducing reserve ammo is now almost meaningless. Reworked to be plus reload speed minus magazine size.
Compact arrows, shafts upside of increasing reserve ammo likewise. Reworked to be plus reload plus handling. Updated some other perks that refer to reserves in a way that is no longer accurate. See notes on Fighting Lion and Sweet Business in the exotics section below. Target farming trials weapons is much more efficient in Season 15, and we will have some new perks for players to play with that we wanted to put on trials weapons. All trials weapons available in Season 15 now have 7 perks in each column, was 5. When max power levels on weapons launched, we reissued several weapons, we saw how frustrated players were at having to regrind their favorite roles, since the perks pools hadn't changed. Based on that, our reissue guidelines from Season 13 onwards were to replace most of the perks. Turns out that was an overcorrection, and that certain perks in the original pools had become part of the identity of a weapon. Moving forward, the guidelines for reissues will be to remove the least useful 2 to 3 perks and add 2 to 3 newer perks that give the weapon some new options and may result in entirely new top-tier roles without removing the old one. We've made some small adjustments to the weapons reissued in 3.2.1 update to move these in the direction of the new reissue guidelines, and if you were wondering why our community managers were asking for everyone's favorite roles, now you know. Added 1 or 2 of the original perks to each column for the Luna weapons reissued in 3.2.1. Since these weapons can be target farmed, we're okay with increasing the size of the perk pools in this case. Added 1 of the original perks to one or both columns for the Dreaming City weapons reissued at 3.2.1. Since these can't be target farmed yet, we didn't want to increase the size of the pools by more than 1. Archetypes. Note, exotics receive these changes as written unless otherwise mentioned in the exotics section below. Breach grenade launchers are increasing as a pain point in PvP, and with the shotgun nerf, we're seeing a small increase in usage. This change aims to reduce the ease of getting big splash damage or for priming or cleaning up targets. We'll watch how things change and make further adjustments in a future update if needed. Note that we are fine with how they perform in PvE, so have compensated there. Reduce blast radius by 0.4 meters. Max blast radius decreased from 4.55 meters to 4.15 meter blast radius. Or minimum blast radius. Decreased from 3.8 meters to 3.4 meters. Reduce splash damage by 20, which reduces total damage of a direct hit from 220 to 200 before taking spike or proximity nades into account. Increase damage in PvE by 12%. Because the above splash damage change, this results in a small overall buff to combined damage. Okay. Wither Horde is unaffected. While machine guns usage is surprisingly high, we felt that they weren't fulfilling their intended role in high difficulty content. Ammo efficient add clear and secondary single target sustained damage. Oh snap, I have a loading bar for the PlayStation 5. We'll see, boys. Increased damage of PvE by 20%. That's pretty hefty. Hand cannons and scout rifles have felt weaker than we'd like in hard PvE content for a while. Increased damage versus miners by 15%. Alright. That should help them a little bit. Not. I feel like that's still not going to make a huge difference, but that's not bad. They'll actually kill 1 bars now. Or not 1 bars. 1 shot red bars now, probably. With headshots. Fusion rifles have benefited indirectly from the mid-season 14 shotgun nerf, but fusion rifle subfamilies weren't as different from each other as we wanted, and weren't all useful in a variety of content. So we looked at all the options we had, diversifying them, and ended up with some substantial changes. This isn't intended to be a global buff to fusion rifles, but we expect some of these to be better counters to other weapons than they were previously. Note that we also evaluated some other options which are worth a bit of discussion. Giving the projectiles travel time. We did like the idea of this behavior in Destiny 1, but on investigation found that there are networking issues with firing rapid fires of non-hit scan projectiles, and they didn't play as well as we wanted them to. We may look at this option again in the future. Burst rate of fire. This would mean having meant touching design data and audio for every fusion rifle we've ever shipped, well beyond the scope we wanted for this change, and also not that interesting of a change. Increased PvE damage bonus such that all subfamilies have a 15% PvE bonus. Previously, high impact was 0%, precision and adaptive were 10%, and rapid fire was 12.5%.
Push subfamilies further apart. Adjusting charge time, shots fired per burst was 7 for all subfamilies, and damage. Note that the base below means without battery perks, a charge time masterwork, or the adept charge time mod. High impacts charge closer, and while was still strong, requiring more planning to use effectively. Base charge time increased from 0.86 seconds to 1 second. Shots per burst reduced from 7 to 5. Reduced total damage per burst. In playtesting, we found that charging these in the open is super risky, but pre-charging them around corners or otherwise in safety is very effective. With the reduced shots per burst, they are now less reliant on stability, so you could stack up with a bit more range. Precisions and adaptives are close to unchanged. Base charge time is unchanged. Shots per burst is unchanged at 7. Very slightly increased total damage per burst. In playtesting, we feel these are very effective all around without stepping on the niches of high impacts and rapid fires. I'll be keeping a good plug 1 for PvP. Rapid fires charge faster, allowing them to be used reactively against charging opponents or aggressively when pushing forward. Base charge time decreased from 0.54 seconds to 0.46 seconds. Shots per burst increased from 7 to 9. Increased total damage per burst. In playtesting, we've found that these are very effective against shotgun rushers. The combination of them needing to be closer and you having a shorter charge time work well together. And if you have a good enough timing, you can fire 2 bursts with a rapid fire before a high impact user finishes charging their first. When the increased shots per burst, or with the increased shots per burst, these are now more reliant on stability, but with the increased damage, they're less reliant on range. Parts of this work required adjusting several fusion rifle perks and 1 mod. Backup plan's implementation was incompatible with the fusion rifle changes, and we felt like this perk could use a rework anyway. Remove plus 100 to the charge time stat, adjust the charge time multiplier from 0.85 to 0.7, now scales damage by 0.8. Liquid coils and accelerated coils needed a rework for similar reasons. Both converted to scale charge time and damage instead of modifying the charge time stat. The final effect is much the same as before, but these are now much more robust. However, they won't visibly change the charge time stat on the inspection screen. The adept charge time mod felt pointless, and we felt it would still be balanced against other mods if it didn't reduce damage. Change functionality to scale charge time directly instead of changing the charge time stat without adjusting the damage. A note on charge time masterwork. A fusion rifle's damage is determined by its charge time stat, similar to how most other weapons' damage is determined by the rate of fire stat. Masterworks can only increase weapon stats for performance reasons, so it's not possible to change how charge time maps onto damage without big changes to how the charge time stat works. We investigated doing this by making the Masterwork a perk, but this would cause fusion rifles to exceed the perk budget, resulting in bad things happening, as mentioned in the prior talk. With the fusion rifle rework, oh, I see anarchy. With the fusion rifle rework, we feel this masterwork is more viable. It now rarely reduces bolts to kill, so may not feel like a downgrade in the same way as before. We're watching to see how this plays out and have some options to address the issue if that's still needed. Just the fusion rifle stat order so it matches other weapons. Stability and handling were out of order. This is a big change to fusion rifles, including exotic fusions, so we'll be watching for any major issues, and we'll make tweaks as needed. Alright, here we go. Here we go. Anarchy. The Anarchy exotic grenade launcher has been dominant for years now. We're ignoring the season with the sweet grenade launcher artifact mods, of course, being near mandatory for certain raid bosses combined with double slug shotguns, as well as excelling as a solo weapon and for ad clears and some encounters. We like that it is a great choice for hard solo content and trapping enemy spawn / choke points, but don't want it to remain part of a dominant tactic for boss damage, and particularly don't want it to be great for boss damage and ad clears in a single encounter. With this change, we expect it to remain strong without being borderline usable as a primary weapon. Reduced total reserve ammo from 26 to 16. Okay, we saw that coming. Reduced damage by 30% versus bosses. Champions are not bosses. Okay, I'm okay with that. I'm okay with that. Because that's the one thing that I was really worried about. So I feel like Anarchy is like the perfect weapon for champions. I'm fine with it not
doing as much to bosses. Especially since I don't usually double slug anyway, except for that one time we did it for Fatebringer. I'd rather use a DPS weapon. Like I can I don't know if interference is good anymore, but I don't know. Oh, they're nerfing Xenophage? Oh shit! Xenophage was already top notch, so didn't need to benefit from the global machine gun buff. It does benefit from the damage per bullet buff to machine guns, but now has a slower rate of fire to its components, resulting in a slightly lower damage per second. So they did nerf it slightly, but higher burst damage and sustained damage since it's now more ammo efficient. Oh, okay. Reduce rate of fire from 120 to 90. That's actually pretty significant. But once again, the damage per bullet buff is gonna make up for that, so that's fine. Receives less of the machine gun PvE damage buff. Fighting Lion has always been fun, but not dominant in PvE, so we weren't worried about the impact infinite ammo would have there. Oh, that's true! I didn't even think about that! However, enabling fast, unlimited grenade spamming was too much in PvP based on internal playtests, so we've decided to address that specific case without significantly impacting its feel in PvE. Fighting Lion reserve ammo is increased from a lot to infinite. Receives the same changes as other breach grenade launchers. Reduce space reload stat to 0. Breach grenade launchers with 0 reload stat reload very, very slowly. Now increases reload speed to its previous level on damaging multiple enemies with one grenade. Well, we'll be keeping an eye on this, but believe it's in a good place with this change. And note that we're not going to over-nerf an exotic with its own subreddit. You should be manually reloading Fighting Lion anyway. Oh, is this the buff? Vex Mythic class. We were cautious with tuning this one at launch, knowing that shipping it as a dominant weapon that has an incredibly low ownership would break PvP, and aimed for balanced, but erring on the side of not letting it ship too strong. However, it fell short of balanced. Ownership is much higher now, and we want it to be strong enough to be a desirable reward from the Volta Glass. That is significant. Okay, so a 40% damage buff in PvE. Range stat increased to near best in class for high impact. Holy shit! Holy shit! Increased stability stat. Reworked catalyst to grant stability and damage after a kill. Increased rate of fire from 3. What the fuck? This gun is like becoming god tier, bro. What the hell? Reduced linear fusion rifle mode charge from 820 to 533, same as the standard fusion rifles. No longer loses overcharged stacks on stow, except when in the linear fusion rifle mode. Holy shit. They like completely flipped Vex Mythic class, bro. That's actually significant buffs. What the fuck? Now, MiHoYo, do that to Amber. No, just kidding. Merciless. We had to touch this anyway because of the fusion rifle changes, and figured if we're in there, we might as well make a buff, the buff we've been thinking about. Updated perk to account for fewer shots per burst. Should build up charge rate at the same amount as per burst before. Reduce the damage penalty for increasing charge rate by 40%. God damn it, now that I know the cutscene that goes with this fucking song, I'm gonna be sad. Jotun. Because of how the charge time stat works with the fusion rifle changes, we made a small change to avoid breaking this weapon. In playtesting, it makes almost no difference, but if I didn't mention it, someone would notice. Reduced charge time from 0.82 seconds to 0.78 seconds, charges 0.4 seconds faster. Slightly reduced damage per shot. Bastion feels very strong with shotguns being less dominant, so we're preemptively adjusting it in PvP. It's also super low usage of PvE, so we're buffing it there too. Reduced damage by 50%. Can now not quite kill a guardian with one shot in a 3-shot burst it fires. Increased spread angle by 10%. Increased PvE damage by 25%. Nice.
Sweet business. This perk, refilling the magazine when picking up primary ammo, no longer works in a world without primary ammo, so it's been adjusted. Now refills magazine on picking up special/heavy ammo instead of primary. Okay, so it basically has overflow. Except it doesn't overflow. Perks. Firing line. We like the idea of this perk. It was just giving away a bit too much damage for almost free. Reduced damage. Really? They're gonna nerf firing line? Firing line? I already felt like it was already like not the most desirable, but it's good still. But reduced damage to 20% precision damage for all supported weapon archetypes was highly variable depending on weapon type. We'll roll on some sniper rifles, leading fusion rifles, and machine guns, and maybe some other stuff in the future. Certain damage perks are only affected impact damage on explosive weapons. We've updated these specific perks to also include increased detonation damage. Oh wait, what? I didn't even know that. I had no idea that was even a thing. So like explosive payload and stuff, they didn't get the damage buff from kill clip, rampage, or adrenaline junkie. Alright, VFX. Weapon VFX were all custom and some didn't meet our desired cool factor, so we've rebuilt these to speed up the process of adding new weapons or updating old ones, while updating the visuals at the same time. Updated all grenade launcher and rocket launcher VFX. Legendary fusion and linear fusion rifles now have distinct damage type charge VFX. The near future. We're devoting a lot of energy to the Witch Queen expansion, and there are tons of things changing in a few weeks. So we want to see how things shake out before deciding on further tuning. We're watching Season 15 launch closely and are ready to make some small adjustments as needed in the first half of the season. The more distant future, but still before the Witch Queen. Linear fusion rifles and caster frame swords are still not where we want them to be, so expect some tweaks. We're also looking at underused and underpowered exotics, and we'll be taking a pass on some of them, including Arbalist, Suros Regime, Cryosthesia 77k, Malfeasance, and more. Okay. That's one I like to see right there, Malfeasance. If you have issues with spamming high rate of fire semi-automatic weapons as fast as possible, we've got something in the works for you. Priming a target and quickly swapping for a cleanup is easier than we'd like, and we're looking at options for building towards faster swap speeds. We've got a step at hitting both of these points coming. Interesting. Okay. Witch Queen and beyond. We've talked previously about wanting legendary weapons to have more identity based on their source, and to expect to ship a new system for this in or close to the Witch Queen. In Season 15, we tweaked exotic primary weapons to generate ammo faster through ammo finder mods, and we have another change planned to make them more enticing in hard PvE content. That's all we got for weapon changes for now. We're looking forward to seeing how the PvP and PvE metas shape up once you have all have your hands on them next week. Those are crazy good changes, bro. Like, even the nerfs, like, to fucking Anarchy aren't even bad. Okay, we are still holding a lot of details on the season of the Redacted close to the chest, including the new Season 15 arsenal that you'll start to discover next week. We want to show off some other weapons you will be earning next season. Next season's final ritual quest weapon is a rocket launcher with the explosive light perk. They're bringing back explosive light, alright. As in the custom, you will receive a new quest to earn this weapon, and then can collect Gambit, Crucible, and Vanguard themed weapon ornaments through additional quests to customize the look. We're adding 3 weapons as post-game rewards for completing Vanguard strikes, Gambit, and Crucible matches. These will drop randomly after completing these activities with random rolls. Here's a sneak peek. I love the look of that. That's a scout, probably, but I love the look of it. That's an auto rifle. It's Suros one. The Suros sidearm as well. So wait, is that? They're making 3 for each? No, they're okay. So they're adding 1. So this is the Gambit one. This one's the Gambit one. This one's the Crucible one, and this one's the Vanguard one. Oh, Trials of the 9 weapons. We also have plans to freshen up the pool. Okay, they're gonna put it in the Prophecy dungeon like they should have been. We've seen a lot of feedback to bring forward weapons original reward from Trials of the 9, and thought that they
that adding these to the 9-themed dungeon was a great fit. These weapons have been upgraded with random rolls, and certain ones will drop with specific encounters to the Prophecy Dungeon. Let's go, dude! So glad they're bringing these back. I always thought it was weird that they weren't in the Prophecy Dungeon. On top of all these weapons, we are also updating the world pool with some fresh drops. Here are some weapons you'd expect to start popping up in the wild. Dude, is that Skaithlock? I think these are year 1 weapons, but they're being reprised. I think that was a new Monarchy weapon. I'm pretty sure that's Skaithlock right there. I don't remember what this one is. And this is the... I forget what this one's called too. I recognize most of these though. Relief efforts at Bungie. Okay, I know it's cool. It's cool and all. You know, support the world. Well, GG. Dude, I'm really excited for next week. Okay. 4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いや藤田監督ずいぶん思い切った采配ですね。そうですね。酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくはこう延長をね見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあここまでワイバーンズ打線を抑えているギガンツ澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ1球目を投げた。左へ切れたファウル。サード投手としてはここは長打は避けたいところですからね。はい。それに今日のカーブキレいいですよ。自信があるんでしょう。さあ澤田2球目どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって投げた。またカーブうまくカットしましたね。ファウルファウルファウル。Jesus Christ. 6球目もカットしました品田。カウントは2ナッシングのままです。いやー品田選手いいですよ。すべて積極的に振りに行ってますよね。はい。なんとか澤田投手のカーブにね食らいついていこうという姿勢が見えますね。そうですね。ここまで全てカーブの澤田。一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも品田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。7球目打った大きい大きい伸びる伸びる入ったホームラン。いやー大きいホームラン。なんというドラマ。今日一軍に上がったばかりの品田。プロ初打席初ホームラン。しかもサヨナラですよ。カーブ連投の後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田達夫。Wait, what? Alright. Playing as him, I guess. 品田おい品田品田いるんだろ。おい開けろこら。おいほら起きろ。何やってんだよこら。品田今回は絶対返すって約束だろ。おいこら早く開けろこら。Damn. Oh. 聞こえたぞ。もうちょっと待ってよ宇野さん。あやっぱいるんじゃねえか。ドア開けろこら。そんなに怒んなくても俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ。俺はお前との腐れ縁をなんとか切りたくて仕方ねえんだよ。返せよ俺の3万。俺は
宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。Oh そう my, やって this なん is だかんだ something 言って Nina 見 would た一 do, も返さ bro. ねえつもりなんだろうが、今日 I は mean, という what? 今日は I'm 絶 just 対返 kidding. してもらうからな。おい、開けろ、こら、開けろってば。ん？お宅も切り取り。時間かかるならうちは出直そうか？ん？いや、そんな。ん？どうしたの？じゃあ俺も手伝おうか？大丈夫です。もう帰るんで。Even Nina 品田、 would 出 stoop た方がいい that ぜ。 low. 本業さんだよ。おい、品田。高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや、困るな大家さんったら今日振り込もうと思ってたのに。さっきの彼からも借りてんの？ダメじゃない。敵同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね。さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。シダだ。今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。翔さんだけどよ。こりゃ恥ずかしい。品田、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか今さらマグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが社員不足でな。板金屋そんなに稼げるんですか？おう、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。ほう。まずはそこの正社員になる。で仕事は至極簡単さ。金属と一緒に自分の指もプレスして落とすんだよ。ほう。社員になれば労災適用されて指1本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本2本3本まあ完済しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや紹介はありがたいんですが、ほら今日の夕方取材1件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんですよ。ほう、関心じゃねえか。でしょ。さすがに利息も返せないんじゃやばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんだよ。品田、あんまり玄人の金貸しなめてると出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。Well, this guy is random. Abandoned car. The interview. Crap, of course I'd oversleep on the day of the interview. Better get my ass over to Futomomo Stat. Let's see, that's the club on Icho Street. Yikes, that's actually pretty far. I need to haul ass.
Whoa, what the fuck? I didn't make alt tab. Oh, it feels off here, lol. Why does it feel so stuttery? That's weird. Fine though. Yo, Tachan, interview? Oh, hi. Yeah, I'm running late though. Listen, you gotta write about us again. We got clients singing our praises left and right because they read your article. Seems like people still have faith in print media. Yeah, that's great. I'll take it up with the editor-in-chief soon. Promise. Gotta go. Fuck. Janada-san. How's it going, man? Yo. How about dropping by for some cleavage? For you, we'll keep it cheap. The rest of these saps, fuck them. Thanks, but no thank. I'm screwed on time and there's work to be done. Bet you were just sleeping in. A man's gotta put in a proper day's work, you know, like yours truly. Yeah. See you around. Tell that manager of yours to ease up on the price gouging. Why is everyone talking to me as I run around, bro? Tokyo Gigants? Dude, I drift. Oh, okay. Well, I guess I can't read it. Come on, think about work. Gotta get to the club. Tatsu-kun, good afternoon, or is it good evening already? It's good something, I guess. How's that back of yours? Agonizing. No matter how much liniment I apply, it does nothing. And this one's one of our finest products too. Might as well be using toothpaste. Well, you know what they say. Results may vary. Oh, that's right. We had a few more samples come in. Thought I'd save one for you. Wow, thank you. You're always so good to me. Now I don't have to worry about dinner. Oh dear, you can't go without eating. You're not so young anymore. Truth. Oops, sorry, gotta run. Bye. Move, hose. Okay, hold on. I'm gonna grab something to drink.
I also got some zucchini bread. Nom. Zucchini? You know, something a girl could use if she was brave enough? I mean, what? Or a guy. Yeah, that's actually some really good zucchini bread. Ooh, made it with no time on the clock. Okay, let's get down to business. I say that all the time.どうも、夜遊びマガジンです。いらっしゃい。なに、たっちゃん。取材の時間過ぎて待っとるがね。Just touch on いやいや、店長いつもごめんなさいね。もうあっちこっちの店からさ、うちを特集してくれたの、新人が入っただの、取材依頼殺到でさ。でも安心して、次の関東グラビアはミルクちゃんって俺決めてるから。Wait, what? 俺がよ、ミルク、今日からしばらく店休むと。え？今日来てないの？なんで？知らんがね。店長でしょ？店の子のプライベートに首突っ込んどったら身が持たへんがね。女も40超えるといろいろあるんじゃねえのか？更年期障害とかよ。まずいよそれ。夜中に入稿しないと印刷間に合わないんだよ。まあたっちゃんプライベートでもよ、ミルクの常連だでさ。今さら体験取材しせんでも適当に書けるがね。ダメだよ、絶対ダメ。今日は何が何でもミルクちゃんに来てもらわないと。一応きっちり体験してから書かないと臨場感出ないからさ。フレー代経費で落とせるからって公私混同しんといて。こないだもミルクの特集組んだだろ。でも俺が言うのもなんだけど、あんな写真載っけてまって問題に合うわけ？まあそれなんだけどね。この間のミルクちゃん特集、編集部に大量のクレームが来ちゃってさ。そうやそうだわ。若い頃の写真なんて使うから。今とどえりゃ違うしな。どうしてもミルクちゃんがこの写真使ってくれって言うからさ。ほんでも何年目の写真なんだこれ。相当前だろうね。というわけで俺も編集長にこってり絞られて、今月は何が何でも現在の写真を撮って掲載しないとクビだって言われてんの。それに今日原稿料もらわないと俺の指がほとんどなくなってミルクちゃんの太もも触れなくなるんだよ。分かった分かった。声出すなよ。繋いだるで自分で説得しや。This guy's like horny as hell. もしもし、ミルクちゃん。たっちゃん、ごめんね。どうしちゃったのさ。実はね、私の弟がね、久保田警備っていう警備会社に勤めとるんだけど。警備会社？美術品を運搬する警備中に高価なもの壊してまって責任問題になっとるらしいんだわ。弁償金を払わんと怖い上司に殺されるかもしれんせんって。今会社に監禁されてまっとんだわ。それは警察に話した方がいいんじゃない？彼の上司以前4課におったんだって。なんかあると決まって名古屋組に勝ち込みさせたるぞって脅されとるって言っとったわ。名古屋組か。警察に通報したら何されるかわからんでしょう。私心配でねえら取材どころじゃにゃーって。だでごめんねたっちゃん。じゃあちょっと待って。弟さんが無事解放されたら安心ってことだよね。今日取材受けてくれるってことだよね。でもどうしたら。
久保田警備って言ったよね。俺が何とかしてみる。とりあえずミルクちゃんはいつもの出勤の準備して待ってて。店長、久保田警備ってどこにあるか知ってる？確かイチョウ通りにあるはずだけど。何、たっちゃん行く気か？こっちも首と指がかかってるんでね。This is Icho Street, so Kobata security must be that way. Man, what a day this has turned out to be. Should've just stayed in bed. I agree, man. Me too. Just kidding. We're okay now. Kobata security, this is it. どうも、夜遊びマガジンです。何でしょうか？私、風俗ライターをしてる品田というものでして。風俗リアター？こちらでミルクちゃんの弟さんが。ミルクちゃん？太ももクラブのミルク、本名はあれ、なんだっけ。Right, he doesn't know her real name. あなたたちが今監禁してる社員を解放してくださいよと。鳥山の件ならギャーブの人間には関係にゃことだ。場違いだ。うせな。こっちはその鳥山さんが無事に家に帰れればそれでいいんだ。迷惑をかけるつもりはない。鳥山さんに会わせてくれ。風俗リャーターさんよ。黙って言うこと聞いとかんと痛みじゃすまんくなるぞ。おお、怖っ。そのセリフ実話系の雑誌で覚えたの？ Savage。俺ら全員とやり合おうってか。度胸だがや。手加減いらんわ。一気にやったれ。Meteor tackle. Oh my god. Swing, bada bada, swing! Oh man. That's to beat up Sakurai? Not Sakurai. Sa, 鳥山さんを呼んでもらおうか。くそ。鳥山さんですね。ミルク、いや、お姉さんから聞いてきました。姉ちゃんが？あんた、うちの社員のケツ拭きに来たんだって？えらい助かるわ。鳥山さんが警備中に美術品壊して責任問題になってるらしいですね。あんたが代わりに払ってくれるんだろう、弁償金。そういうのって会社で保険かけてあって個人の責任までは問われないもんなんじゃないの？一回だったらな。こいつが今まで散々ヘマやってくれたおかげでうちはお上から散々忠告受け取るんだ。それなのにこいつはどえりゃことやってまった。And just fire him, lol. 保険やなんだで片付く問題じゃあるせ。弁償できなきゃこいつには闇金で借金付けになってもらうしかねえんだわ。その美術品ってのは？こいつだ。あ？何これ？世界のホームラン王掛川浩二が世界記録を樹立した時のバットです。野球殿堂博物館に運ぶ途中に落としてまって。でどうすんだ？
おめえが代わりに弁償してくれんのか。そんじょそこらの人間が金出して買えるような代物じゃねえぞ。弁償は無理だけど。おいおい、おめえは何勝手に。鳥山さん、これ大丈夫だわ。修復できるってことですか？違う違う、これ偽物。素人が出任せ言っとったらいかんわ、こら。掛川さんが使ってたバットって圧縮バットなんだよ。圧縮バット？1981年から使用禁止になってるから今はプロじゃ使われてないけど、当時なら圧縮バットのはずなんだ。ようわからんけど、それは違うんですか？違う違う、圧縮バットってのは反発力を高めるために木材に樹脂加工を施してあるんだ。これしてないでしょ。あ、よく見ると松屋にもついてねえじゃん。これ間違いなく偽物だわ。ただのサインバットなんじゃないの？ってことは。そうね、弁償金にいいとこ1万円ってとこじゃないの？てめえ、何者だ。ほら吹いとんじゃねえわ。疑うんだったら鑑定出してみなよ。出すまでもないけど。何の騒ぎだおめえら。あんたが社長さん？だったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね、あれ偽物だから。その鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない？何の話をしとるんだこちらさんは。Dustin。おい大野。Oh no。はい。美術品の運搬いうのはどういうことだ？俺は聞いとらんぞ。違うんです。これは。おめや、また会社に来た仕事を個人で請け負って店に稼ごうとしとったんか？ええ。Damn。これはその。Oh shit。おめやが勝手に何やろうが構わんがな。俺の会社に泥塗ったらかんぞ。すみません。しかもよその方にまで迷惑かけてまって。もう一発あちらさんの分も刺したら。タイム。鳥山さんの件が大ごとにならないんなら俺はそれでいいんで。そうですか。そんならしっかり詫びれないか。申し訳ございませんでした。Damn。Hand face もしもし、 penetration。姉ちゃん。品田さんのおかげで助かったんだわ。ありがとう。姉ちゃんが今からパートに向かうそうです。パート？ああ、仕事ってことね。助かった。これで取材できる。品田さんは姉ちゃんの I'm 上 gonna 司 see で if すよ she's ね。 actually decent 姉ちゃん looking. はどこのスーパーか教えてくれせんのです Especially が、 in these graphics, I 今 don't 度 see it 改めて happening お店 more. までお礼に伺います。いや、それは結構大丈夫だから。そうですか。でも本当にありがとうございました。今後とも姉を、いや美恵子をよろしくお願いいたします。はい。It's just the animation, or what the fuck's going on? It looks so bad. Club sexy.
about to get demonetized. I mean, 今日は banned. 特にいいね。そうそういいよ。やだ、たっちゃん恥ずかしいがね。こんなお The ばさん fuck's の on 写 her 真なん back, て。 bro? やっぱり昔の写真を。ダメダメ。そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ。実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。たっちゃん。たっちゃん。ありがとう。お世辞じゃないからね。うん。弟のこと。ああ。 Seriously, what's on her back though? いいってことよ。それよりミルクちゃん。 Why does she have nipples on her back? これは I'm just kidding. 外しておこうか。あれ、やだ。ごめんなさいね。What are those? Whoa. That's そろ lewd. そろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めて。サ Whoa. ービスした Whoa. それじゃシャワー浴びますか。I just love me in an in-depth interview. This article's gonna be a banger for sure. No time to gloat though. The publisher's waiting. Going down Kume Boulevard would be the fastest way. This article's gonna be a straight up banger. You guys hear that? Stupid dog, shut up. 俺の3万。 His name's 後に Uno. してよ。急ぎで原稿入れないと宇野さんに返すお金ももらえなくなっちゃうんだから。返す気もねえくせによく言うぜ。んなことはないって。原稿料もらったら宇野さんとこ直行しようと思ってたんだからさ。どうせあの闇金にも同じこと言ってんだろ。図星だろ。逃げられないように仕事場まで同伴するぜ。マジで Bro. おめえいつからあの闇金に借りてるんだ。闇金って高杉さんのとこから？あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸しだって噂だぜ。やばいって？名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな？そりゃお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そこと繋がってるようなやつから金なんか借りたら本気で殺されかねない。 asshole friends are here. ほら、宇野さん、俺のこと心配してくれてんの？ Loud as fuck and annoying as fuck. そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すっていつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライター、よく知ってんな。宇野さん、ほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え？あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。
マジかよ。あ、待て。Get out of here. Gets out of there. あれ、ちょっと編集長、いつもより少なくないですか？たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょ。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事触れせんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。Damn, this guy's a slacker. 豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん、回転寿司？ギャラもらったら俺のとこに直行するんじゃなかったのかよ。全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらっても利子分も足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して障害者保障で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132万7534円と。Down to 217 yen. The batting center is my only hope. Let's scoot up to Sumugi Street. Excuse me. That's for you guys. Oh shit. Oh shit. Hold on, gamers. Is it gonna happen? Is it gonna happen? Probably not, because the queue has been like an hour. But we'll see. We'll see. Probably not, though. Are we gonna get it, gamers? Less than a minute, it says. Less than a minute. Or is it gonna say, oh, we're sold out, we just made you wait in this queue for no reason? Because that's what I'm expecting. Wait. Wait. Hold on. Apparently not. Lol. There's nothing. Cringe. Cringe. Out of stock. Out of stock. Who could have thought? Never gonna happen. Never gonna happen. No, sir. No matter where I go, it won't change the fact that I'm broke. The batting center is violent. Can I not go this way to get there? I need to go this way. Move, hose.
It's from the editorial office. Whoa, what the fuck? Hey, it's Shinada. What's the dealio? About the manuscript you turned in. Your handwriting's atrocious. Even some of the key points are completely ineligible. So I thought I'd go over them with you, if that's okay. Oh, sure, and sorry, I was kind of in a rush today. Anyway, where should we start? Let's see, about the name of the club you visited. It's Club Furumoto. Momo. Oh, this is Furumomo? The letters are all jumbled up. Okay, there's one more. The name of the girl you reviewed? Milky? Oh, come on now, you should know that one. It's Milky-chan. Hey, we're short-staffed as it is. If someone weren't so late all the time, or didn't have such a shoddy handwriting... Oops, you're right, I deserved that. Ha ha ha. No, really, my bad. That about does it. Sorry to take your time. No, my bad. Don't work too hard. Sleeping in today was a big no-no. Well, off to the batting center. Are you gonna make it to the batting center? We're getting interrupted again. This man's the man of interruptions. Oh. Yep. Hey, are you Shinada, that sleazy journalist guy? Yep, that would be me. Oi! So you're the one who wrote up that thing about melon. Oh, you must be referring to the magical mystery melons from Nightlife magazine. Yeah, that was what, 2 issues ago? One of my finest exposés, if I do say so myself. Gotta hand it to the girl for picking such a ripe name. It says in one word what you're about to put your hands on. Bruh. They're soft, they're succulent, they jiggle to the touch. Freshest of the season by far. You shut your filthy mouth. That gonzo article of yours was on my girl. You want to explain why you're messing with another man's woman? Did Melon-chan maybe not tell you? She's a working girl. Oh, and she still okayed my intrusion into her quarters. Now I see why you're mad. You've got a naughty little melon on your hands. Real talk, though. This is between you and her. So, can you not go dragging me into this? Don't pretend you're the victim. I'll make you bleed for this. Simps, am I right? Just kidding. Oh, come on. A knife? Really? I need a weapon, too. Alright, here we go. Sturdy iron pipe. Shinada is good at weapon attacks. As his skills develop, he'll learn abilities that let him gain the upper hand when fighting with weapons. When it fits the situation, use weapons in addition to my meteor tackle and punches. Agitated, man. It hurts all over. Hey, can I go now? I was going pretty easy on you, so you shouldn't be that messed up. Urgh, damn you. Nope. Everything's still functioning. But man, now I'm even more hungry. Let's just forget that little distraction and get over to the batting center. Got to win against Cell today. My one shot at redemption. Buttons are in 4 sections of the cursor. B, Y, X, and A are all the swing buttons. Move the cursor to the ball and swing by pressing one of those buttons. Cursor is called the swing cursor. Move it using left stick. Smaller areas inside the swing
cursor are the slugging ranges. It will hit the ball with much more power if you hit it within a slugging range. Also, display location is indicated by the pink area. While this is only a guess, it will still provide a general idea of where the ball will be. Make perfect contact by swinging right when the ball and anticipated course turn yellow. Use the cursor, move the cursor to this area, then press the corresponding button at the right time with the ball. Wait, what? Now, how to try it yourself. Easy. What? First try. Look at that one. Oh, it's voice acted. まだあんたか。俺だって来たがね来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするでね。東京ギガンツの沢田。あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったらいっぺん打ってみナイスバッティング。学生時代野球部だったのか？どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけは勘弁してくださいよ。俺が小銭を取り上げないのはお情けだと思った。お前の行動なんて全部知ってんだよ。Damn. On a side story, the cost of a swing, Shinada's batting skills can be improved to give an advantage when taking on challengers. Shinada's batting skills are improved by playing various courses at the batting center. Bat swing has 4 impact ranges that are assigned to 4 buttons. If an impact range levels up, its swing cursor is enlarged, making it easier to hit. Impact timing levels up, the window of opportunity for hitting a home run is extended. If the fouling skill levels up, the window of opportunity for fouling off pitches is extended. This is used for situations where Shinada needs to cut pitches. If Heat Eye levels up, pitches will appear even slower when using the Eye ability. If Batting Eye levels up, the pink circle that indicates where the ball's anticipated trajectory becomes smaller, making it easier to hit, and it also improves the precision of the anticipated pitch indicator at the screen's bottom right. These skills can be leveled up by playing the various courses of the batting center, and by progressing through Shinada's side story. View current skill levels by speaking to the clerk at the batting center. As he progresses through the side story, Shinada will face old rivals as well as new challengers. Facing them will also hone Shinada's batting skills. I hit a wall. I'm training, but my batting skills aren't getting any better. Have you tried using better equipment? What's wrong with what I've got? I mean, if you replaced your bat, gloves, and cleats with better quality stuff, you might feel like you've leveled up a bit, you know? You know the pawn shop on the east side? They sell baseball gear for cheap. Seriously? Go check it out later. The pawn shop sells baseball equipment too, huh? Good gear, we'll draw out a bit of more my own ability too. Sounds like a plan. You should check it out if I get my hands on some extra cash. Dude, this game, it just keeps going. It's like multiple games in one. Yo, ギャラ入ったんだろ？牛島さん。スケの生産がてら飲みに行こうや。それが。もう早く金がないってか、しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。本当？ありがとう、牛島さん。待っとるで。寄り道したらいかんよ。Now that's a true friend. Better mosey on over to Ushijima-san's place before the stew gets cold on Kimono Boulevard.
Oh, leave me alone. Like I can't get in. At the wrong spot. いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん。牛島さんの人情に涙が出そうっすよ、俺。何言っとるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だって商品券でもええから回収しなあかんわ。え？なんで知ってんすか？たけ、俺は商店会長だで。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あんなおばちゃん。ほら、これ一杯5000円。うふ、それが何？商品券すらもうあれせんのか。頼む、牛島さん。今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします、牛島さん。何か一品でいいですから。ようそんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ遅えぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。 They look like Yakuza to me. 見んといて。え？東上会と近江連合って知っとる？関東と関西のでかいヤーさんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高知って男が今日禁煙で死んどったとさ。え？殺されたの？事故だと。いや、ついてね。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで両方の組織の人間がこの辺をうろついとるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだお客様だ。Busted. そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が禁煙で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれマスター今日混んどるね。今カウンターで座れるがね。よう、風俗レアターのに Sultan of Smut. 確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったがね。どうしてくれるの？それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょ。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない？何？
あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ？何言っとるんだおめえ。わかりやすい動揺しちゃって。最初からひびか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとるとうさばらしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバットを見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの？そこまで見当ついとるんだったらまあいい。消したる。 Alright, time to fight. Oh no. あれ？名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの？トラクサはクソだけ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。I don't know how you like this. Come on, bro. I don't even know if they're. I guess this could be considered a weapon. Cone? These cones. Yeah. He's good with the green one. The other cone's just like normal. Even Kiryu can use that cone like that. Pass. Traffic goes. Got him. What is that run? Man, what a rotten day. You know what? I'm just gonna go home. I don't want to fight you. Leave me alone. Oh my god, it's the chef guy again. This isn't working. What's the eateries around here? He's just too risky. I never had a great place unless I could get some local to help me. What's with this guy? He doesn't look so good. I don't even want to talk to him. Please just let me avoid him. Thank you.
誰だよあんた。金栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去を心当たりが。知るわけねえじゃん。 Wait, that's for. I know who that is. That's your boy. 気を抜くと That's Daigo, bro. 元名古屋ワイバーンズ背番号47。 That's Daigo. お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。まだ近いところにおるはずだ。探せ。返事は後日聞こちょっと待てよ。これどうして持ってんだよ。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ。15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。じゃあ、なぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン島と野球賭博の容疑をかけられ、球界は永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになれば、このアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。Damn。 2000万って。あんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか、金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたらあの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。
早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくないんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事断ると言うんだな。当たり前だ。ほら受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それでその仕事受ける。お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か？借金とこれとは無関係でしょ。ああ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は？とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨日お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうがいくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるがな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの澤田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイン盗ってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってたの？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。この人が立会人だ。了解。それじゃまた連絡する。しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うならお前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。
断るならお前の指とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。I get out of this funk. Yeah, I'll go out. Oh no, I didn't want to leave yet. I wanted to use the hideout. No! Alright, well, I might come back and stream some more later. But I'm gonna go take a shower and stuff. I'll decide if I want to come back or not. But anyway, thanks so much for watching. And I might see you guys later. If not, then tomorrow, bright and early for Genshin 2.1 live stream.